right urban farming ගැන තියෙන්නේ පළවෙනියටම තියෙන්නේ right so sentence completion එකක් තියෙන්නේ right මේක 2018 paper එක okay 2018 academic එකක් කියන්නේ latest එක මම ඔයාලට දුන්නේ මේකේ ඉතුරු papers ටිකත් ඔයාලා කරන්න okay එයාලා අරගෙන කරන්න තව එකක් විතර අපිට කරන්න පුළුවන් වෙයි මම හිතන්නේ මම දාන්නම් ඔයාලට මේ පොත අරගෙන ඒක කරන්න okay හරි මේ ටික මේක හරි වැදගත් මේ ටික right බලන්න එතකොට first එක urban farming in Paris right එතකොට නාගරිකව කොහොමද වගා කටයුතු සිදු කරන්නේ කියන එක ගැන තමයි මෙතන කතා කරන්නේ පළවෙනි එක බලන්න vertical tubes are used to grow strawberries ඔව් herbs උයි තව මොනවද උදාහරණයක් තියෙන්නේ vertical tubes කියන්නේ වාගත වගාව ගැන ඔය කියලා තියෙන්නේ ඔව් කියන්න උත්තරේ ඔව් හරි දැන් ජොයින් වුණා කවුරු හරි මිස් අපි කතා කරන්නේ පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තාම යන්නේ ඕකේ ෆස්ට් එකට උත්තරේ කියන්න ඔයාලා කතා කරන්න ඔව් ජයනි මිස් නදීෂා මිස් මොකක්ද ආන්සර් එක පළවෙනි එකට කියන්න බලන්න ඔව් හොයාගන්න බැරි වුණාද හරි හොයාගෙන යන්න vertical tubes කියන එක හොයාගෙන යන්න vertical tubes කියන ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ ඒ කියන්නේ ඔය බට කෙලින් තියෙන බට වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා මොනවා වගා කරන්නද කියලා අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මෙතන උත්තරේ තියෙනවා බලන්න first upon මේ තියෙන්නේ peer inside the tubes මේ තියෙන්නේ are completely hollow the roots of dozens of strawberry plants are dangling down inside from identical vertical tubes nearby burst upon the methane rows of lettuce. Lettuce තියෙනවා ආයේ near those are aromatic herbs. මෙතන herbs කියන අපිට කියලා දීලා තියෙනවා නේද? herbs කියලා තියෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද උත්තරේ එන්න ඕනේ? මෙන්න මේක lettuce කියන එක. lettuce කියන්නේ සලාද කොළ වලට. right vertical tubes වල මේවත් වගා කරනවා. right first එකට උත්තරේ ගන්න ඒක. හරි ඔයාලා කතා කරන්න ඕකේ හරි ඊගා එක කියන්න there will eventually be a daily harvest of as much as daily harvest එක කොච්චරක් විතර තියෙනවද fruits and vegetables ඔව් harvest එක කොච්චරක් විතර තියෙනවද කියන්න උත්තරේ යා ඔව් මිස් කීයද 1000 නේද Oh, 1000 kilograms. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. When the remaining 2/3 of open area production of 20 staff harvest up to 100 kilograms of perhaps 35 different of fruits and vegetables every day. අනෝ තියෙන්නේ every day නේද? varieties 35ක fruits and vegetables නේද? ආවසාන වශයෙන් 1000ක් විතර මේ පික් කරනවලු. එතකොට උතන ලියන්න 1000 kg කියලාම දාන්න. 10 ලියලා kg දාන්න. Right, Igavika. It may be possible that the farmers produce will account for as much as 10% of the cities overall production again. 10ක් නේද? It may be possible that farmers produce will account for as much as 10% of cities overall මොකද්ද? overall මොකක්ද දෙන්නේ 10% හොයන්න යන්න. ඔව් මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා third para එකේ නේද? ඔව් මේ තියෙන්නේ. Like there's reason why shouldn't eventually target maybe between 5 and 10% of consumption. අපිට දැන් දෙකක් ලියන්න බෑනේ උතන. නේද? ඔව් එතකොට උතන අපිට උපරිම ගාන 10 of මෙතන දීලා තියෙනවා 10 of cities මොකද්ද? consumption එක okay පරිභෝජන overall consumption එකෙන් 10%ක් දෙනවා. ඔතන උත්තරේ එකක් දීලා තිනවා consumption කියලා දීලා තියෙනවා. ඕනනම් food consumption කියලා දාන්නත් පුළුවන්. ආහාර පරිභෝජනය කියන එක. ඉස්සරහට food දාලා consumption ලියන්නත් පුළුවන් or you can write only consumption දෙකම හරි.
හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ඕකේ හොයාගන්න බැරි නම් උත්තරේ කියන්න මම ඔයාලා කරලා තියෙනවා ඇති කියලා උපකල්පනය කරලා තමයි කරගෙන යන්නේ ඕකේ right next one ගාඩ තියෙන්නේ table completion එකක් one word only තියෙන්නේ right intensive farming තියෙනවා right හරි growth එක growth එකේ තියෙනවා wide range of මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ right how techniques pollute air okay හොයන්න යන්නේ intensive farming this is question number 4 right question number 4 එකේ intensive farming හොයාගෙන යද්දි ඔයාලට හම්බෙයි බලන්න උත්තරේ ඔව් මෙන්න මේ පැරා එකේ තියෙනවා නේද from the equal he says advantages මේ තියෙන intensive farm techniques produce them අන්න උත්තර තියෙනවා හරි කියන්න උත්තරේ බලන්න what is the answer pesticides ඔව් නේද පලිබෝධනාශක pesticides කියන්නේ පලිබෝධනාශක වලට right අපිට මොකද්ද දීලා තියෙන්නේ wide range of ඔව් නේද ඔව් එතන wide range of කියන එකට තමයි 17 different කියලා තියෙන්නේ first I don't like the fact that most of the fruit and vegetables we eat have been treated with something like 17 different pesticides or that the intensive farming techniques that produce them are such huge generators of greenhouse gases කියලා ඇත්තේ yeah right greenhouse gases කියන්නේ හරිතාගාර වායු greenhouse එකක් කියන්නේ හරිතාගාරයක් okay ඔයාලා දන්නේ නැති හරිතාගාර ගැන එතකොට intensive farming වලදී ඔය කියන අර මොකද්ද greenhouse වල එහෙම වගා කරද්දී මොකද වෙන්නේ ඒ පලිබෝධනාශක ගොඩක් ගහනවා හොඳද ඇයි ඒ අර ප්‍රොඩියුස් එක හොඳට තියාගන්න pesticide pestලා attack කරන්නේ නැතුව vegetables එහෙම හොඳට තියාගන්න මෙන්න මේ වගේ pesticides ගොඩක් ගහනවා 17ක් ගහනවා වර්ග 17ක් විතර ගහනවලු අපිට දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද wide range කියන්නේ අන්න ඒක දිගු පරාසයක ගොඩක් දේවල් පාවිච්චි කරනවා කියන අදහස so the answer is pesticides හරි හතරවෙනි එකට pesticides කියන උත්තරේ ගන්න මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ okay හරි next එකට යන්න selection එක intensive farming වල selection එක quality not good varieties of fruit and vegetables chosen that can survive long මොනවද මේවා තෝරගන්න මේ varieties තෝරගන්නවලු දිගු ඔව් මොනවටද හිතලා බලන්න නිකමට ඔව් fruits and vegetables දිගු මොන වගේ දේවල් වලටද ගැලපෙන්න ඕනේ ඔව් උත්තරේ තියෙන්නේ කියන්නේ journeys අන්න හරි ප්‍රවාහනයේදී නේද ප්‍රවාහනයේදී සිද්ධ වෙන තැලීම් පොඩවීම් වලට උරොත්තු දෙන්න තමයි ඕක යොදාගන්නේ හරි බලන්න මෙතන තියෙනවා right බලන්න උත්තරේ ඔව් මේ තියෙන්නේ I don't much like fact either that they've traveled an average 2000 refrigerated kilometers to my plate that their quality is so poor because the varieties selected for their capacity to withstand such substantial journeys මෙතන withstand කියන්නේ මූණ දෙනවා ඔරොත්තු දෙනවා කියන එක right such substantial ඒ වගේ නේද දිගු journeys වලට යා ඔරොත්තු දෙන්න know that 80% of the price I pay goes to wholesalers and transport companies not the producers මේකේ හොඳ කතාවකුත් කියනවා එතන නේද මේ long journeys වලට ගිහිල්ලා තමයි ඒ කියන්නේ travelling cost එක ගොඩක් යනවා ඒ හන්ද අපි ගෙවන මිලෙන් 80%ක්ම ගෙවන්නේ කාටද wholesalers ට සහ transport වලට නැත්නම් අර producers ලා farmers ලාට නෙමෙයි අපි මිල වැඩිපුර ගෙන්නේ අර ප්‍රවාහන කුලිය තමයි වැඩිපුර ගෙවන්නේ. ඒ 2000 කිලෝමීටර්ස් විතර නේද? මේ ආහාර ප්‍රවාහණය වෙන හන්දා. ඒ හන්දා උතෙන් එන්නේ journeys එන්නේ. Okay? This one substantial journeys කියන වචනේ ගන්න. One word only, right? You got sale. Receive very little of our උත්තරේ කියුණා උතන නේද මොකක්ද එන්නේ very little income එකක් එන්නේ කාටද
Oh, to whom? All. Okay. Producers ලා අන්න හරි මෙතන එන්නේ මේ තියෙන උත්තරේ producers. උතන producers ලා කියන්නේ farmers ලාට. Okay? Right? දැන් farmers ලා නෙවෙයි අපිට දීලා තියෙන producers ලා කියන්නේ. So we have to put producers there. Okay? Right. So sixth one producers ගන්න. Yeah. හරි. ඊගාව එක බලන්න. Seventh one. Aeroponic urban farming වල තියෙන එකේ selection එකේ produce chosen because of its මොකද්ද? ඒක අපි තෝරගන්න එකේ මොකද quality එක හන්දද? මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේ පැරාගේ උත්තරේ තියෙනවා. Produce grown using soil free method. උතන soil free aeroponic farming කියන්නේ වාගත වගාව. වාගත වගාවේ පස් පාවිච්චි කරනවා අඩුයි. right පස් පාවිච්චි කරන්නේ නැති තරම්. ඒවා අර බටවල ටියුබ් වල උඩට වගා කරගෙන යන ඒවා. වැල් වගේ දේවල් නේද? ඉහළට වගා කරනවා. ආය අර කියපු අර ටියුබ්ස් අස්සෙම වගා කරන එකක් කියන ඔය කියන්නේ. ඕකේ. මට ඇග්‍රිකල්චර් බේස් එකක් තියෙන හන්ද පොඩ්ඩක් ඔය ගැන දන්නවා මම. එතකොට බලන්න මේක තියෙනවා water quantity මේ තියෙන්නේ closed food circuit pipes towers මේ තියෙන්නේ produce pure salt locally just now it barely travels at all he says මේ තියෙන්නේ you can select crop varieties for their flavor not their resistance to the transport and storage chain අන්නෝක වැදගත් කතාවක් aeroponic cultivation එකේදී crops varieties තෝරන්නේ යාගේ ෆ්ලේවර් එක අනුව උඩ ඉන්ටෙන්සිව් ෆාමින් වල crop varieties තෝරගත්තේ long journeys වලට survive වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක බලන්න. Okay, but here they in aeroponic farming, right? Aeroponic urban farming, crop varieties are selected according to their flavor. නේද? රසයට අනුවයි ඒක තීරණය කරන්නේ. Not to resist the transport and storage chain. And you can pick them when you are they are really at the best time and not before. No soil is exhausted. මේක soil පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියන එකයි උතන කියන්නේ. හරි. ඒ හන්දතර flavor ගන්න. seventh one flavor. Flavor විදි දෙකකට ලියන්න පුළුවන්. Okay? එකක් මේ දීලා තියෙන flavor FLAVOUR flavor. British විදියට ලියන්න පුළුවන් flavor. or in American style එකේ ලියන්න පුළුවන් FLAVOR flavor. දෙකම හරි. Okay? FLAVOR ලියන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මේ දීලා තියෙන විදිහට FLAVOUR ලියන්නත් පුළුවන්. හරි. ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න okay? Right. ඊට වඩා true false not given දාන්න යන්නේ. 8th one. Urban farming can take place above or below ground. නාගරික ගොවිතැන urban farming කියන එක කරන්න පුළුවන්ලු එක්කෝ ground එකෙන් උඩ එහෙම නැත්නම් ground එකෙන් යට පොළව යට උඩ කරන්නත් පුළුවන්ලු උඩ කරන්නත් පුළුවන්ලු. කියන උත්තරේ true the false not given. ඔව් true. හොඳයි. ඇයිස් true කිව්වේ කොහෙද උත්තරේ තියෙන්නේ කියන්නේ? Where is the answer? ඔව් මෙන්න මෙතන තියෙනවා urban farming කියන එක නේද? ඔව්. එතන underground කතාවක් තියෙනවා නේද? ඔව් ඔන්න එතන ගත්තා. යාර mushroom ගැන කියලා. ඔබේ තියෙන්නේ. Inner city urban farming is not of course new phenomenon. Inner city agriculture is booming from Shanghai, Detroit and Tokyo, Bangkok. Strawberries are being grown in disused shipping containers, mushrooms in underground car parks. ඒ තියෙන්නේ underground car parks කියන එක හන්ද තමයි මේ මොකක්ද below ground කියලා තියෙන්නේ. above ground ඔය aeroponic farming කියන එක ගන්න පුළුවන්. ඔක true තමයි. 8th one true. Okay. Then next one. Some of the equipments used in aeroponic farming can be made by hand. අපි පාවිච්චි කරන aeroponic farming වලට පාවිච්චි කරන උපකරණ අතෙන් හදන්න පුළුවන් සමහර ඒවා. කියන්න බලන්න උත්තරේ.
ඔව් 9th one Not given. not given yeah අනිත් අය කියන්න බලන්න අනිත් අය මොකද අදහස කියන්නේ ඔව් ඔක මේ not given තමයි ඇයි not given කියන්නේ ඔබ බලන්න මෙන්න මේ හරිය උතන ඒ ආසන්න දෙයක් කියලා තියෙනවා but ඔය දේම කියලා aerobic farming is a pitiless the equipment on the equipment weight little can be established on almost any flat surface and is cheap to buy roughly on cheap and to run to consume its tiny fraction of electricity චුට්ටයි ගන්න කියලා තියෙනවා හැබැයි කොහේ හරි තැනක කියලා තියෙනවද මොකද්ද අතෙන් ඔය දේවල් හදා ගන්න පුළුවන් කියලා නෑ නේද එහෙම කියලා නෑ cheap කියලා තියෙනවා නමුත් අතෙන් හදා ගන්න පුළුවන් කියලා නෑ හැබැයි කියලා නෑ කියලා වැරදි කියන්නත් බෑ සමහරට හදන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන් ආයේ හන්දා ඔක මොකද්ද ඔව් not given කියලා ගන්න පුළුවන් ඕකේ තාර්කික ගොඩනගා ගන්න ඕකේ හරි ඊළඟ ඩිගාවට urban farming relies more on electricity than other types of farming other types of farming වලට වඩා මේකේ electricity වැඩියෙන් ගන්නවා කියලා කියනවා ඒ වැඩිපුර රඳාපවතින electricity මත කියලා කියන උත්තරේ එතන තිබ්බ අපි කතා කරපු තැන උත්තරේ තිබ්බ මම හිතන්නේ නේද ඔව් මේ තියෙන්නේ consume a tiny fraction of electricity used by some techniques නේ tiny fraction tiny කියන්නේ ඉතා කුඩා fraction කියන්නේ ප්‍රමාණයක් භාගයක් කියන අදහස හරිද roughly it is cheap to run to consuming a tiny fraction of electricity used by some techniques සමහර techniques වල පාවිච්චි කරන ඉතාම චූටි විදුලි ප්‍රමාණයක් නේ හැබැයි අපිට කියනවා මෙතන මොනවද අපිට කියන්නේ urban farming relies more on electricity than other types of methods අනිත් type වල method වලට වඩා farming වල method වලට වැඩිය මෙයා වැඩිපුර electricity ගන්නවලු නෑ විරුද්ධ දෙයක් තියෙන්නේ නේද ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්න තියෙන දෙයට වඩා විරුද්ධ දෙයක් කන්ට්‍රික්ට් වෙන දෙයක් එහෙනම් ඔක false එන්නේ හරි 11 ගන්න fruit and vegetables grown on an aeroponic urban farm are cheaper than traditionally grown organic produce මොකද කියන්නේ fruits and vegetables grown aeroponic urban farming වල හදන products cheaperලු traditional growing කරනවට වඩා නේද aeroponic urban farming are cheaper than traditionally grown organic produce organic traditional සාම්ප්‍රදායික organic farming වල හදන ඒවාට වඩා aeroponic urban farming වල හදන ඒවා ලාභයි කියන උත්තරේ 11ට ඔය තියෙන ආසෙක අන්තිම පැරා එකේ තියෙනවා නේද ඔව් කියන්න කොතනද උත්තරේ තියෙන අන්තිම පැරා එකේ කියන්න මිස් මෙන්න මෙතන produce grown this way typically sells at prices that while generally higher than those of classic intensive agriculture are lower than soil based organic growers හරිද මෙතන තියෙන්නේ ඔව් produce grown this way typically කියන්නේ මෙතන තියෙන urban farming ගැන okay urban farming වල එකක් තුන urban aeroponic urban farming sales at prices that while generally higher than those classic intensive organic classic intensive agriculture වලට වැඩිය ගණන් වැඩි හරි හැබැයි lower than soil based organic growers වලට වඩා soil grown organic ඒවට වඩා ගණන් අඩුයි හැබැයි අර intensive එකට වැඩි ගණන් වැඩි අපිට කියලා තියෙන්නේ මොකක්ද සංසන්දනය කරලා තියෙන්නේ fruits and grown aeroponic urban farms are cheaper than traditionally grown organic produce වලට වැඩි මෙයා cheap තමයි නේද ඔව් ඒක හරි ඕක true තමයි ගණන් වැඩි කාට වඩාද අර classical intensive agriculture වලට වඩා ගණන් වැඩි මෙයා
ඕගනික් වලට වඩා ගණන් අඩුයි කියලා තියෙනවා. ඕකේ. මෙතන තියෙන්නේ. හොඳට කියලා බලන්න ඒක. ඕකේ. හරි. ඊගාට යන්න 12. Most produce can be grown on an aeroponic urban farm at any time of the year. අවුරුද්දේ ඕනම කාලයක ඔව් aeroponic urban farm වල වගා කරන්න පුළුවන්ලු මේ ගොඩක් තියෙන එළවලු වර්ග. Most produce can grown on an aeroponic urban farm at any time of the year. කියන උත්තරේ 12ට false නේද? false. So false තමයි උත්තරේ. That is there are limits to what farmers can do. Oh, there are limits to what farmers can grow this way. Oh, of course, the much of produce suited to summer month වල ගොඩක් ඒවා summer month වලට ගැලපෙන්නේ. Fruit produce cannot do, at least not yet, he says. Radish are okay. Carrot and potatoes, that kind of the roots simply too long. No. නේද? ඔව් summer months වලට විතරයි ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් නේද? අර කියලා තියෙන විදිහට any time of the year කියන එක නෑ. අවුරුද්දේ ඕනම කාලයක වගා කරන්න බෑ කියන්නේ. false ඔක. Okay. Beans take longer to grow on urban farm than other vegetables. Beans කියන්නේ මොනවද? ඔව්. බෝංචි. right? බෝංචි වැඩි කාලයක් ගන්නවලු urban farm වල grow කරන්න vegetables වලට වඩා. Beans take longer to grow on an urban farm than other vegetables. කියන උත්තර? That is 13. Not given. Okay. Oh, මේ not given තමයි. And beans tend to take up a lot of space for much return. Space එකක් ගන්නවා කියලා තියෙනවා. නමුත් අපිට දීලා නැහැ කාලයක් ගැන. නේද? ඔව් කාලයක් ගැන දීලා නැහැ, ස්පේස් එකක් ගැන දීලා තියෙන්නේ. සමහරට එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ. එහෙනම් දුක not given තමයි. Okay, හරි. ඒක හරි එහෙනම් යන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට forest management in Pennsylvania. right? ඒක ගොඩක් ඇග්‍රිකල්චර් වලට සම්බන්ධ පේපර් එකක් වගේ මට නම් පේන්නේ. ඔව් පළවෙනි දෙකම. ඔය අන්තිම එක තමයි third එක තමයි ඔය මේ ටෙක්නොලොජි එකට ගිහින් තියෙන්නේ. right. right බලන්න අපි එහෙනම් යන්නට. forest management in Pennsylvania. නේද කොහොමද වනාන්තර කළමනාකරණය කරන්න කියන එක ගැන තියෙන්නේ. right හරි අපි බලමු. තියෙන්නේ මොකද්ද? which paragraph contains the following information. මේ information එක මොන paragraph එකේද තියෙන්නේ කියලා හොයන්න තියෙන්නේ. ඔය එතකොට මේක නම් detail reading කරන්න වෙනවා. okay හරි. එතකොට paras තියෙනවා කීයක්ද? 1 2 3 4 5 6 7 තියෙනවා. එතකොට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ 5යි නේද? ඔව් ප්‍රශ්න 5යි තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු. Bad outcomes for a forest when people focus only on its financial reward. මිනිස්සු ඒකේ financial reward එක ගැන විතරක්ම focus කරද්දී සිද්ධ වෙන නරක ප්‍රතිඵල forest එකට ඇති වෙන නරක ප්‍රතිඵල මොනවා ගැනද කියලා කියන්නේ. කොහෙද තියෙන්නේ උත්තරේ? කියන්නේ ඔකේ එක වචනයක් තියෙනවා. ඒ වචනෙන් අල්ලන්න පුළුවන්. පළවෙනියටම තියෙන මේ වචනේ. ඔය පැරාවල. කියන්න බලන්න. මොකද උත්තරේ? ඔව් මිස්ලා? ඔව් කියන්න. රෂානි මිස්. ඔව්. මොකද්ද ගත්තේ? උත්තරේනේ B. okay B ගන්න. ඇයි B ගන්න බලන්න ඈ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. In the past, Pennsylvania landowners were slowly interested in the value of their trees as high quality timber. Slowly කියන්නේ තනිකරම. හරි තනිකරම යාලා ඉන්ට්‍රෙස්ට් උනේ මොකද්ද?
trees වල value එක මොනවාද timber වලට නේද high quality timber වල value එක ගැන විතරයි යාලා මේ focus කරේ the norm was to remove the stems of high quality and leave behind poor form trees that not all suited to the ඒ කියන්නේ මොකද්ද අර high quality තියෙන ඒවා තියලා ඉතුරු ගස් ටික කපලා දානවා කියන එකයි උතන කියන්නේ. This practice called high grading has left a legacy of low use wood in the forest. Some people omit junk trees, abandoned trees. These trees have lower economic value for traditional timber markets, compete growth value outside, right? Leaving more vulnerable to poor with the disease. Management on no thing. එකෙන් වෙච්ච අර රින outcomes ටික ගැන කියලා තියෙනවා. යාලා වැඩිපුර focus කරලා තියෙන high value ඒවට අනිත් ඒවා කපලා දාලා තියෙනවා කියන අදහස උතන. ඔකට එන්නේ B එන්නේ උත්තරේ. කියලා බලන්න හොඳට ඔක. පැරා එක. 15. Reference to the aspects of any tree that contribute to its growth. Reference to the aspects of any tree that contribute to its growth. අන්ගයන් අංශයන් ගැන. right? ඒකේ growth එකට දායක වෙන අන්ගයන් අංශයන් ගැන කියන කතාවක් ගැන කියන්නේ 15. මොකක්ද උත්තරේ? A. ඔව්. අනිත් අය reference of the aspects of any tree that contributes to it. ඒ තමයි උත්තරේ. යොමු කරන්නේ ඒ. ඔව් මේ තියෙන value ගැන තියෙන්නේ මේ නේද? value කියලා කලින්ම දීලා තියෙනවා. A tree's value depend on several factors including size, form and condition. size, form, condition, quality, function, accessibility අනේ කොහොම තියලා. මුලින්ම දීලා තියෙන උත්තරේ. A ඉන්නේ උත්තරේට. 16. Mention of the potential use of wood to help run vehicles. wood යොදා ගන්නවා vehicles run කරන්න. vehicles දුවන්න. කියන්නේ මිස්? C. ඔව් මොකක් හරි gasoline හරි මොනවා හරි නේද? හදනවා මේ තියෙන ඔව් liquid fuels like ethanol and gasoline කියන එක. ඒවා හදන්න So for the lorries and cars. yeah ඒ තියෙන්නේ wood can also gasified to made into liquid fuels like ethanol and gasoline for lorries and cars. yeah C එන්නේ උත්තරේ. 17. Examples of insects that attack trees. trees වලට attack කරනවා E. Yeah, C. No use wood. Oh. And D. Salvage cut. නේද pests and pathogens visiting forest. Asian මේ තියෙන beetle එයාලගේ නම් ටිකක් තියෙනවා. Beetle. මොත් කියන්නේ සලඹයාට තමයි මොත් කියන්නේ. Okay. හරි. E එන්නේ okay හරි. ඊගාවට examples means that attack trees. 18. An alternative name for trees that produce low use wood. වෙනත් නමක් low use wood තියෙන ගස් වලට කියන නමක් තව. D. D. ඔව් මමත් මුලින්ම D තමයි ගත්තේ. නෑ D නෙමෙයි හැබැයි උත්තරේ. low use වලට වෙන නමක් කියනවා බලන්න. අර කට් එකක් ගැන නෙමෙයි අහන්නේ. මමත් ওই කට් එකක් ගැන හිතලා තමයි හන්නේ. B එන්නේ උත්තරේ. D. ඉවල තියෙනවා නේද අර පෙන්සිල්වේනියා වල බලන්න දාලා තියෙන junk trees කියලා තියෙන්නේ. Some people even call these trees junk trees. Junk trees. ඔව් ඉන්නේ නම Low use food. ඔව් මමත් උත්තරේ ලියද්දි මාත් මේ පේපර් එක කරද්දි පළවෙනියටම D ගත්තේ. මම ඊට පස්සේ බලද්දි තමයි මේක අහුනේ. B එන්නේ උත්තරේ. හරි. right ඊගාට බලන්න ඔව් එකේ cuts ගැන කියලා තියෙන්නේ. Look at the following purposes, match each purpose with the correct ABC. right ඔව් එතකොට cuts තුනක් දීලා තියෙනවා TSI cut, salvage cut, shelter wood cut කියලා. right 19 බලන්න to remove trees that are diseased. disease වෙච්ච ගස් අයින් කරන්න මොන cut එකද යොදන්නේ? උත්තරේ ඔව් 19ට උත්තරේ තියෙන්නේ wait E වල තියෙන්නේ
බලන්න E වල උත්තරයක් තියෙනවා. Six of sick tree and seek and ඔව් මේ management. තියෙන සික් ඒවා කපලා දානවා කියන නේද? approach to the pathogens pest ගහපු ඒවට with the donor bell boreholes important to remember sick මේ සික් ඒවා කපනවා කියලා. ඔබ salvage cut එකේ ඉන්නේ. නේද? උත්තරේට එන්නේ B. සික් ඒවා අයින් කරන salvage cut එකේ. හරි. To generate income across the number of years. වසර ගණනාවක් පුරාවට income එක ගන්න. මොකක්ද පාවිච්චි කරන්නේ? මොන කට් එකද? 20. 20 වලට උත්තරේ තියෙන්නේ F එකේ. no ඒ නෙමෙයි. F එක බලන්න මිස්ලා. F එකේ තියෙන උත්තරේ. The shelter would cut which one raise think several times in income එක spread කරනවා කියලා තියෙනවා බලන්න යට decade or more කියලා. පේනවද? right. It can also be used to develop a two-tier forest to that there are two harvests and the money that comes in is spread out over a decade or more. decades. decade කියන්නේ අවුරුදු 10ක් කියන එක. දශකයක් පුරාවට ඒකේ ආදායම ගන්න පුළුවන් කියන එක. කියන්නේ දීර්ඝ කාලීනයි කියන අදහසනේ. ඔකට එහන්දා එන්නේ උත්තරේ number of years නේ හරිනේ. C එන්නේ උත්තරේ. Shelter cut එක නේද එන්නේ? ඔව්. Shelter wood cut එක. Trees are close in age. Right. 21. To create a forest whose trees are close in age. එක හා සමාන age එකක් තියෙන forest ගස් තියෙන forest එකක් හදන්න. To create forest whose trees are close in age. කියන උත්තරේ 21. 21 වලට උත්තරේ තියෙනවා F වල. F. Trees are at a similar point in ඔව් same age එකක් ගැන කියලා තියෙනවා නේද? Similar point in growth කියන එක තියෙනවා. බලන්න. මේ තියෙන්නේ. This then allows the forester to decide which tree species are regenerated. It leaves a young forest where all trees are at similar point in their growth. අන්න එතන උත්තරේ තියෙනවා. ඒක වෙන්නේ මොන කට් එකෙන්ද? shelter wood cut එකෙන්. නේද? Okay. Right. Yanika 22. Some dead wood is removed to avoid possibility of මොකක්ද දෙන්නේ? dead wood අයින් කරන්නේ මොකක්ද මොන රිස්ක් එක නැති කරන්නද? මොන අබුරුතාවේ නැති කරන්නද? fire එන්නේ යන්න හරි 22 වලට එන්නේ fire. මේ තියෙන්නේ thinning and dense and dead wood removal for fire prevention. For fire prevention also center on the production of low use wood. Yeah, fire prevention එක ගැන කියලා තියෙනවා. එතන එතකොට එන්නේ possibility of fire FIRE. 22. From the tops of cut trees can help improve soil quality. soil quality එක වැඩි කරන්න යොදා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ tops මොන වගේ cut කරපු trees වල tops වලින් හම්බෙන්නේ මොනවද? ඒ වැටෙන කොළ හැම දි รา පත් වෙලා මොනවද හම්බෙන්නේ? අන්න ඒකයි උතන තියෙන්නේ. 23ට උත්තරේ තියෙන්නේ බලන්න G වල. හොයාගත්තද කියන්නේ? මේ තියෙන්නේ the tops කියන්නේ අර උඩ කොටස්. ඒ කියන්නේ අර මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? අපි කියන්නේ ඒකට ගහේ මුදුන් ටික. crown එක කියන්නේ මේ තියෙන the tops of trees that have been cut down should be left on the site so that the nutrients cycle back into the soil. අන්න ඒකයි උතන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ උඩ කොටස් කපලා එතනම දාපුවාම ඒවා දි รา පත් වෙලා ඒ වගේ තියෙන මොනවද? nutrients ටික ආය පස්සට එකතු වෙනවා. ඒවා ආය ගස් වලින් උරා ගන්නවා. So the answer is what? Nutrients කියන එක උත්තරේ එන්නේ. Okay. their nutrient cycle nutrients poshaka. 24.
some damaged trees should be left as they are provide habitat for a range of creatures. Habitat කියන්නේ මොකක්ද? හොඳ වචනයක් ඕක. What is the meaning of habitat? වාසස්ථාන කියන එක. Okay? Habitat. ඔය habitat කියන වචනේ එන්නේ සත්තුත් එක්ක. සත්තුන්ගේ තමයි ඔය habitat කියන කියන්නේ. ඔව් සමහර damage trees කියලා තියන්න ඕනලු. ඒවා වාසස්ථාන සපයනවලු සත්තු range එකට. සත්තුන් බොහෝ ගණනාවකට. ඒ වගේ තියෙන මොනවද මෙයාලට වාසස්ථාන විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ? 24 වලට උත්තරේ තියෙනවා ජීවල. ජීවලම තමයි මෙන්න මේ හරිය බලන්න. In addition, trees with many cavities are extremely important. Important habitats on habitats for insects, predators like woodkeepers and nature. Right? They have to control insect problem. It's also important in example. Oh, you can know the cavities can be hollows. What is that? Oh, you can know that banner. Banner තියෙන ඒවා තියන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒ වාස්සේ ඔය මොකද්ද සතු ජීවත් වෙනවා. හරිද? cavities කියන එක එන්නේ එතන. ඔව් 24ට cavities ගන්න. 25 some trees that are small such as උදාහරණයක් වුණ such as some trees that are small such as are source of food for animals and insects. හොයාගෙන යන්න. source of food කියන එක 25. කොතනද උත්තරේ තියෙන්නේ අන්තිමට තියෙන්නේ? මේ තියෙන provide food. Right? For example, many species like hawthorn provide food for wildlife. Finally, remember small trees that are low use low use එකක් ගැන කියලා තියෙනවා. ඔතෙන් දෙන්නේ hawthorn කියන එක. Okay. මෙන්න මේක. HAWTHORN. hawthorn. Right. Last one 26. Any trees that should be left to grow as they add the variety of species in the forest. Yeah, Anuttari. 26. Yeah. සර් නෑ මාව කට්ටුනා සර් මට 22 විස්තර කියන්න මමිස් 22ට ගන්න fire. Okay. 22ට fire ගන්න 23ට nutrients 24ට cavities 25ට hawthorn 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 last one එකට තියෙන්නේ උත්තරේ last ම තමයි මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන finally rare species of trees in a forest should also stay behind as they add to its structural diversity and structural diversity විවිධත්වයට මේක උදව් කරනවා rare කියන උත්තරේ එන්නේ කලා මේ මොකද්ද දුර්ලභ කියන එක rare right any trees that are rare should be left to grow. Okay, right ඒකත් හරි and I am the final one conquering earth's space junk problem. Okay, no space එකේ තියෙන අර මොනවද debris නැත්නම් ඔය එක ස්පේස් කාස්ට් වල එහෙම තියෙන එක කෑලි බෑලි කුණු කසල ගැන තමයි ඔය කියන්නේ. right අපි බලමු. conquer කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? පරාජය කරනවා අභිබවා යනවා වගේ අදහසක් තියෙන එතන conquering. right අපි කතා කරමු. first question එක. මොකද මේකේ තියෙන්නේ which section මේ information මොන එකේ තියෙන්නේ කියලා අහන්නේ. okay මේකෙත් උඩ detail reading කරන්න වෙනවා. 27 a reference to the cooperation that takes place to try to minimize risk. cooperation එක සහයෝගයක් ගැන කියවෙන risk එක අඩු කරන්න. හරි. ඔය තියෙන අර මේ තියෙන ඔය එක එක කුණු කසල වලින් ඒ කියන කෑලි වලින් ඇති වෙන risk එක අවදානම අඩු කරන්න මේ cooperation වෙලා. ඒ කියන්නේ
මොකද්ද සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීමක් ගැන සඳහන් වෙනවා. මොකෙද තියෙන උත්තරේ 27ට කියන උත්තරේ බලන්න 27 C. C. C නේ C නේ. C තමයි. ඔව් C තියෙන්නේ. නේද? collaboration කියලා තියෙනවා එහෙමම නේද? space collaboration කියලා collaboration C C C C C මේ තියෙන්නේ. Collaborating. Oh, that means Space companies, governments, and collaborating. other players in space are collaborating in ways to avoid avoid a shared threat. International groups such as intelligence have developed guidance. So, හරියන්නේ එතන උත්තරේ තියෙනවා. So 27 වලට C ගන්න. Right. 28 an explanation of a person's aim. කෙනෙක්ගේ අරමුණක් ගැන ඒම් එකක් ගැන ඉලක්කය ගැන තියෙන එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් තියෙනවා. පැහැදිලි කිරීමක්. කියන්න උත්තරේ. F. ඔව් F. ඔව් F. D ගත්ත කවුරු හරි ඉන්නවද? නෑ නේද? මම ගත්තේ D. ඕකේ මට වැරදුනා ඒක. F එන්නේ උත්තරේ. right බලන්න F වල තියෙනවා උත්තරේ. F that is 28 F වල අන්තිමට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ Jar describes himself as space environment. I want to make space a place that is safe to operate, that is free and useful for generations to come. අයාගේ aim එක ගැන එතන තියෙන්නේ. Until that happens එයා gives ඔන්න ඔතන. right එහෙනම් එතන එයාගේ aim එක ගැන කියන්නේ. ස්පේස් එක හැමෝටම යන්න පුළුවන් සේෆ් තැනක් වෙන්න ඕන එකක් ගැන එයා කියන්නේ. So 28 වලට answer එක එන්නේ F. ඔව් ඊට පස්සේ 29 a description of a major collision that occurred in a space. collision එකක් කියන්නේ ඝට්ටනයක් ගැටුමක් කියන අදහස. ස්පේස් එකේ සිද්ධ වෙච්ච ලොකු ඝට්ටනයක් හැප්පීමක් ගැන තියෙන්නේ. කොහෙද තියෙන්නේ? ඔව් කියන්න බලන්න. ඒ වල තියෙනවා නේද? හොයාගන්න පුළුවන් වුණාද? ඒ වල තියෙනවා ඔක. මේ තියෙන්නේ. Disaster මේ තියෙන්නේ all that traffic lead to disaster. 10 years ago, US commercial Iridium satellite smashed into inactive Russian communication satellite called Cosmos, creating thousands of new pieces of space on ඔක. right? ඔව් ඔන්න ඔකයි එතන. ඒ හන්ද ඒ ගන්න එතන. 29 30 a comparison between tracking objects in space and the efficiency of a transportation system. Transportation system එකක සහ space එකේ තියෙන objects track කරන අතර පොඩි සංසන්දනයක් සසඳීමක් ගැන කියන්නේ කොහෙද? compare කිරීමක් කොහෙද තියෙන්නේ? 30ට E. C E. E ඔව් E තමයි. නේද මොනවද මේ ගුවන් යානයි මේ සංසන්දනය කරලා තියෙනව නේද? E වල. එහෙම එකක් නෙත් තිබ්බේ මට මතක විදිහට එහෙමයි. A B C D E. E වල මෙතන තියෙන බලන්න 30. planes ගැන තියෙනවා. නේද? Texas and planes line up in sky, landing and taking off close to one another in carefully coherent routine. Air traffic coordination knew the location of planes down and near inaccurate. Same, within the same can be said for space debris. Not all objects in orbit are known, and even those included in the database are not. Okay, then okay, then 31. 31 one, a reference to effort to classify space junk. Space එකේ තියෙන ඔය debris ඒවා classify කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද classify කරනවා කියන්නේ වර්ග කරන්න කියන එක. වර්ග කිරීමට ගත්ත reference එකක්, effort එකක් ගැන කියන එක. කොහෙද තියෙන්නේ? 31 B වල තියෙනවා. ඔව් B වල තියෙන්නේ. taxonomy කියන එක. taxonomy කියන්නේ නාමකරණය. okay biology වලට තියෙන taxonomy කියන එක. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ
Some researchers are now starting to compile a massive data set that includes the best possible information on where everything is in orbit. Others are developing taxonomies of stable. are working on measuring properties such as the shape and the size of the object. හරි ඒක තමයි උත්තරේ B එන්නේ. 21ට B ගන්න. right. ඊට පස්සේ තියෙන one word only කියලා summary completion එකක් තියෙන්නේ. හරි මේක summary completion එක අපි උත්තරේ හොයලා දාන්න තියෙන. ඒක ලේසි. summary completion with the box තිබ්බනම් තමයි උතන ටිකක් අමාරු. right 32. The committee gives advice on how the මෙතන හොයාගෙන යන්න the inter agency space debris coordination committee ඔන්න ඒක හොයාගෙන යන්න. එතන ඔය උත්තර ටික තියෙනවා. right that is 32 ඔව් මේ තියෙන C වල තියෙනවා නේද C වල ඉන්නවා යා නේද මේ තියෙන්නේ inter agency debris cooperation කියන එක කියන්නේ මිසෝ මේ තියෙන්නේ communicate have developed a guidance on space sustainability තිරසාර බව වගේ අදහසක් උතන තියෙනවා. ඔව් එතකොට the community gives advice on how the sustainability ඔව් මෙතනදී sustainability කියන එක තමයි. එයාලා උපදෙස් දෙනවා. those include innovating of sustainability කියන එක ගන්න 32ට. හරි. 33 the committee advises that when satellites are no longer active any unused or pressurized material could cause so 33ට මොකද්ද leftover ඔතන තියෙනවා මේ leftover මොනවද fuel fuel කියන එක මේ unused කියන අන්න සමාන වචනේ unused කියන එකට සමාන වචනේ තමයි මොකද්ද leftover කියන්නේ fuel and fuel right or pressurized material that could cause මොකද්ද cause කරන්නේ යට උත්තරේ ඇත්තේ explosions නේද මේ තියෙන්නේ lead to explosions පිපිරීම වලට නේද ඔව් හරි explosions නේද 34 explosions ගන්න ඊගාවට all the operations last Holger Kraup point out that operations that become are unlikely to prioritize removing their satellite from space so මොකක්ද 35ට කියන්න බලන්න 35ට 35ට උත්තරේ තියෙන්නේ D වලට උඩින් D වලට උඩින් තියෙන්නේ කියන්න බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙන උත්තරේ what happens to those that fail or go bankrupt he asked they are probably not going to spend money to remove the satellite yes කියන්නේ ඒවා හරි ගියේ නැත්තම් ඒ ඔපරේෂන් එක හරි ගියේ නැත්තම් එයාලා ඒ සැටලයිට් එක අතහැරලා දානවා. එයාලා වීදම් කරන්නේ ඒක එතනින් අයින් කරන්නේ. බැංක්‍රප්ට් වෙන බංකොලොත් වුණා කියන අදහසකින් තියෙනවා. එහෙනම් උත්තරේට හොඳයි එකන බැංක්‍රප්ට්. ඕකේ 35 ට ගන්න බැංක්‍රප්ට්. හරි ඔන්න පුද්ගලයෝ මැච් කරන්න තියෙන්නේ. list of people දීලා තියෙනවා ABCD කියලා. ඔන්න දීලා තියෙන අපිට statements ටිකක් හරි බලන්න 36 knowing the exact location of space junk would help prevent any possible danger space junk තියෙන තැන හරියට දැනගත්තොත් ඒකෙන් වෙන්න පුළුවන් නේද dangers වළක්ව ගන්න පුළුවන් කියලා කවුද කිව්වේ 36 වලට කියන්න උත්තරේ ඔව් E වල තියෙන උත්තරේ කවුද පුද්ගලයා ඔව් C නේද මාලොන් සොරේජ් කියන කෙනා අපිට නම් වැඩක් නැහැ නේද මාලොන් සොරේජ් කියන කෙනා මේ තියෙන යුනිවර්සිටි ඔෆ් ටෙක්සාස් ඉන්න චුට්ට අපි කතා කරන්නේ 36 If you need space, if you need place where everything goes, you would almost never have a problem, says Marlon Storage.
කොතනද මට හොයාගන්න බෑ ඒක. Marlon's orange. D sir last line එකට D පැරාගේ D පැරා එකේ උනේ if D you වල knew නේද? ඔව් එතන පැටලිලා තියෙන්නේ. ඔව් D වල තියෙන්නේ නේද? Marlon's orange කියන කෙනා නේද? මෙන්න මෙතන නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔව්. If you know the precisely where everything was, you would almost never have problem. Say it order space debris specialist. හරි අන්න ඒක තමයි උත්තරය. ඔව් මට පැටලිලා එතන. 36 වලට එන්නේ උත්තරේ එතන. හරි. හරි okay. හරි ඊගාට බලන්න space should be available to everyone and should be preserved for the future. කවුද එහෙම කියන්නේ? හැමෝටම යන්න පුළුවන් සහ ඒක අනිත් අයගෙන් ආරක්ෂා කරලා තියන්නත් ඕනේ කියලා. කියන්නේ 37ට ඔව් 37 37ට එන්නේ යටම තියෙන්නේ නේ 37ට එන්නේ J 37ට එන්නේ D මෙන්න මෙතන ඉන්නේ යා පල්ලෙහාම ඉන්නේ අර අපි කතා කරේ මාලන් කියන මාරන් ජොබ්ද කවුද කියන කෙනා නෑ මෙන්න මෙතන J කියන කෙනා JH කියන just describes himself as Medin I want to make space a place that everyone can operate and free on මේ generations to come හරිනේ අනාගත පරපුරටත් දෙන්න ඕනේ කියන එක ඒ හන්දා 37ට ගන්න D okay ඔව් 37ට D එන්නේ okay ඒකේ යාගේ නමේ කෑල්ලක් දීලා තියෙනවා උඩ දීලා තියෙනවා අර MORIBA කියන එක උඩින් දීලා තියෙනවා ඕකේ මේ පටලන්නම එකම වගේ අකුරු දීලා තියෙන්නේ හරි 38ට යන්න recommendation regarding satellites is widely ignored a recommendation regarding satellites is widely ignored කියන්නේ නොසල ගහරලා වගේ කතා කියන්නේ උත්තරේ 38ට ignore කතාවක් කොහෙද තියෙන්නේ those that failed bankrupt අර bankrupt එකක් ගැන අපි කතා කරා මතකද D වලට උඩ තියෙනවා HCD මෙන්න මෙතන තියෙන බලන්න satellites what common problem is the debris whatever those may bankrupt which කවුද ඒ පුද්ගලයා ඔව් හොයිලර් ක්‍රෑන්ක් කියන කෙනා අන්න හරි B උත්තරේ right නම් කියව දීපැටි හඳුවා වුණන්නේ ඒවා කියවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ හොයාගන්න නිකන් අර පළවෙනි අකුරු දෙකෙන් විතර හොයාගන්න 39 there is conflicting information about where some satellites are in space ඒ කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් විරුද්ධ තොරතුරු තියෙනවලු කොහෙද ඒවා තියෙන්නේ ස්පේස් එකේ කියලා 39 කියන්න උත්තරේ 39 වලට උත්තරේ තියෙන්නේ F එකේ almost impossible to tell the correct ඔන්න මේක විතර බලන්න F වල තියෙනවා correct location එකක් ගැන තියෙනවා first coordinate almost impossible to get correct methane US and Russian contain completely different methane the US and Russian sources contain two completely different orbits for same object Jazz says that it is almost impossible to tell which is correct unless a third source information made possible to cross-create. ඒ කියන්නේ රෂියාවල තියෙන data වලට වැඩිය US වල තියෙන data වෙනස් අය තියෙන ස්ථානය ගැන කියලා. කවුද එහෙම කියන්නේ? උත්තරේ දෙන්නේ D. කවුද? මොරිබා ජා කියන කෙනා. Okay, එයා තමයි මුලින්ම පටන් ගෙන තියෙන කතාව. Right, last one. There is a risk we will not be able to undo the damage that occurs in space. risk එකක් තියෙනවා අපිට ස්පේස් එකේදී වෙන damage undo කරන්න බෑ. නේද? නැති කරන්න බෑ. කියන කිය කතාව. 40.
40ට උත්තරේ කොහෙද තියෙන්නේ? Tragedy which basically operates polluting a resource. කවුද පුද්ගලයා ඉන්නේ ඒ හැරෝලින් කෙනා. ඔව් 40ට උත්තරේ තියෙන්නේ B වල. B වල යට පැරග්‍රාෆ් එක බලන්න දෙවෙනි එක. B වල යට තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන්නේ if you go like this we will reach a point of no return අන්න කතාව. We will reach a point of no return says Caroline Fur. right එයා කියනවා මෙන්න මෙයා. ඒ කියන්නේ no return. ඒ කියන්නේ ආය ඔය එක හරවන්න බැරි වෙයි ඔය ප්‍රශ්නේ අනිත් පැත්තට. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියන එක. මේ risk that we will not be able to undo අන්න revise කරනවා කියන එක එතන තියෙන්නේ. right මේ no return කියන්නේ උත්තරේ තියෙන්නේ A 40ට ඒ ගන්න. ඕකේ හරි. ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. ඔක තමයි අපේ කතාව. බලන්න කීයක් හරිද කියලා කියන්න මට.